Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and opposition leader Yair Lapid held a rare face-to-face meeting to discuss the security situation. The pictures of the meeting at military headquarters in Tel Aviv show both politicians sitting tensely as Military Secretary Avi Gil looks on with a strained smile. After the meeting, Yair Lapid said he was now starting to feel more worried than before. He also reported that he had told Netanyahu that he must announce that he will withdraw the dismissal of Defense Minister Yoav Gallant, admit that he cannot rely on his cabinet, and create a small, stable security forum to deal with the situation. At the meeting, Lapid asked Netanyahu to relieve Interior Security Minister Itamar Ben-Gvir of any responsibility for the Temple Mount. Hassan Nasrallah, the head of the Lebanese terrorist organization Hezbollah, met with Hamas leader Ismail Haniyeh and his deputy Saleh al-Arouri, the Hezbollah-linked Al-Mayadin news portal reported. The meeting came after a spate of terrorist attacks in Israel and the West Bank, rockets fired from Lebanon, the Gaza Strip and Syria into Israel, and clashes at the Al-Aqsa Mosque on the Temple Mount during the Jewish holiday of Passover and the Muslim holiday of Ramadan. These incidents were discussed by a delegation of Nasrallah and Hamas, Al-Mayadin reported, and the coordination of further resistance efforts was discussed as well, with a promise of cooperation, as the Jerusalem Post reported. In his Easter message to the world on Sunday, Pope Francis called on Russians to seek the truth about their country's war in Ukraine. He also called for dialogue between Israelis and Palestinians following recent violence. After holding Mass at noon on the Catholic Church's most important feast day, the Pope delivered his traditional Easter message and his apostolic blessing Urbi et Orbi from the lodge of St. Peter's Basilica to a crowd estimated by the Vatican at around 100,000. He said, "Open the hearts of the entire international community, strive to put an end to this war and all the conflicts and bloodshed in our world." He, as he said, has done every year. The 86-year-old head of the church also called for peace in the Middle East, referring to the recent violence in Jerusalem and the cross-border fighting between Israel, Lebanon, and Syria. He stressed peace in the Holy City and in the whole region. In his Easter address, Pope Francis expressed his hope that justice would be done for the martyred Rohingya people in Myanmar and called for further help for the victims of the earthquakes that killed 56,000 people in Turkey and Syria in February. This summer, NATO will hold the largest air exercise in its 74-year history, according to a Bundeswehr statement. Operation Air Defender 23, from the 12th until the 23rd of June, will involve 24 different nations, more than 220 aircraft of 23 different types, and almost 10,000 troops. Hungary will also be presented in the exercise in accordance with its allied tasks, although it is not yet known with what forces. Gripen aircraft have been mentioned among the types deployed, so it is possible that Hungarian aircraft will also join. The operation will already include the newly joined Finns, but it should be stressed that Ukraine has not been invited in any form. And finally, for the weather, clouds are diminishing everywhere in the evening. Tomorrow, a warming will begin. The temperatures will typically average around 1 to 6 degrees Celsius in the morning and 14 to 17 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und der Oppositionsanführer Yair Lapid trafen sich zu einem seltenen persönlichen Gespräch über die Sicherheitslage. Bilder des Treffens im militärischen Hauptquartier in Tel Aviv zeigen beide Politiker, die angespannt sitzen, während Militärsekretär Avi Gil mit einem angestrengten Lächeln zuschaut. Nach dem Treffen sagte Yair Lapid, er fühle sich jetzt besorgter als zuvor. Er berichtete auch, dass er Netanyahu gesagt habe, dass er ankündigen muss, dass er Verteidigungsminister Yoav Gallant nicht entlassen wird, dass er zugeben muss, dass er sich nicht auf sein Kabinett verlassen kann und dass er ein kleines, stabiles Sicherheitsforum schaffen muss, um die Situation zu bewältigen. Bei dem Treffen forderte Lapid Netanyahu auf, den Minister für innere Sicherheit Itamar Ben-Gvir von jeglicher Verantwortung für den Tempelberg zu entbinden.
Hassan Nasrallah, der Chef der libanesischen Terrororganisation Hezbollah, traf sich mit Hamas-Anführer Ismail Haniyeh und seinem Stellvertreter Saleh al-Aruri, berichtete das Hezbollah-nahe Nachrichtenportal Al-Mayadeen. Das Treffen fand nach einer Reihe von Terroranschlägen in Israel und dem Westjordanland, dem Beschuss Israels mit Raketen aus dem Libanon, dem Gazastreifen und Syrien sowie Zusammenstößen an der Al-Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg während des jüdischen Pesach-Festes und des muslimischen Ramadan-Festes statt. Diese Vorfälle wurden von einer Delegation von Nasrallah und der Hamas erörtert, berichtete Al-Mayadeen, und die Koordinierung weiterer Widerstandsbemühungen wurde besprochen, wobei eine Zusammenarbeit zugesagt wurde, berichtete die Jerusalem Post. In seiner Osterbotschaft an die Welt am Sonntag rief Papst Franziskus die Russen auf, die Wahrheit über den Krieg ihres Landes in der Ukraine zu suchen. Er rief auch zum Dialog zwischen Israelis und Palästinensern nach der jüngsten Gewalt auf. Am Mittag nach der Heiligen Messe zum wichtigsten Fest der katholischen Kirche verkündete der Papst seine traditionelle Osterbotschaft und seinen apostolischen Segen Urbi et Orbi vor der Loge des Peterdoms aus, vor einer Menschenmenge, die der Vatikan auf etwa 100.000 schätzt. Er sagte, öffnet die Herzen der gesamten internationalen Gemeinschaft, bemüht euch, diesen Krieg und allen Konflikten und dem Blutvergießen in unserer Welt ein Ende zu setzen. Wie jedes Jahr zu Ostern rief das 86-jährige Kirchenoberhaupt auch zum Frieden im Nahen Osten auf und bezog sich dabei auf die jüngsten Gewalttaten in Jerusalem und die grenzüberschreitenden Kämpfe zwischen Israel, Libanon und Syrien. Er betonte den Frieden in der Heiligen Stadt und in der ganzen Region. In seiner Osteransprache brachte Papst Franziskus seine Hoffnung zum Ausdruck, dass er dem gemarterten Rohingya-Volk in Myanmar Gerechtigkeit widerfährt und rief zu weiterer Hilfe für die Opfer der Erdbeben auf, die im Februar in der Türkei und in Syrien 56.000 Menschen getötet hatten. In diesem Sommer wird die NATO die größte Luftübung in ihrer 74-jährigen Geschichte abhalten, heißt es in einer Erklärung der Bundeswehr. An der Operation Air Defense 23, die vom 12. bis zum 23. Juni stattfindet, werden 24 verschiedene Nationen, mehr als 220 Flugzeuge, 23 verschiedene Typen und fast 10.000 Soldaten teilnehmen. Auch Ungarn wird im Rahmen seiner Bündnisaufgaben an der Übung teilnehmen, allerdings ist noch nicht bekannt, mit welchen Kräften. Unter den eingesetzten Flugzeugtypen wurden auch Grippenflugzeuge genannt, sodass es möglich ist, dass auch ungarische Flugzeuge teilnehmen werden. Neu hinzugekommene Finnen werden bereits an der Operation teilnehmen, aber es sollte betont werden, dass die Ukraine in keiner Form eingeladen wurde. Und schließlich zum Wetter. Am Abend nimmt die Bevölkerung überall ab. Morgen beginnt wieder eine Erwärmung. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 1 bis 6 Grad am Morgen und zwischen 14 und 17 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ויושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד קיימו פגישה נדירה פנים מול פנים כדי לדון במצב הביטחוני. תמונות מהפגישה במטה הצבאי בתל אביב מציגים את שני הפוליטיקאים יושבים מתוחים, כשהמזכיר הצבאי אבי גיל מתבונן בהם בחיוך מתוח. לאחר הפגישה אמר יאיר לפיד שעכשיו הוא התחיל לדאוג הרבה יותר מבעבר. הוא גם דיווח כי אמר לנתניהו עליו להודיע שיחזור בו מפיטורי שר הביטחון יעקב גלנט, יודע שאינו יכול לסמוך על הקבינט שלו וייצור פורום ביטחוני קטן ויציב שיתמודד עם המצב. בפגישה ביקש לפיד מנתניהו להסיר כל אחריות בקשר להר הבית מהשר לביטחון פנים איתמר בן גביר. חסן נסראללה, ראש ארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה, נפגש עם מנהיג חמאס אסמאעיל הנייה וסגנו סלאח אל-ערורי, כך דיווח פורטל החדשות אל-מיאדיין המזוהה עם חיזבאללה. הפגישה התקיימה לאחר התגברות התקפות הטרור בישראל ובגדה המערבית. רקטות נורו לעבר ישראל מלבנון, רצועת עזה וסוריה, ומספר עימותים התרחשו במסגד אל-אקצא בהר הבית במהלך חגי הפסח והרמדאן. נסראללה ומשלחת חמאס דנו בתקריות אלו, כך דיווח אל-מיאדיין, ונדון תיאום באמצעי התנגדות נוספים, תוך הבטחה לשיתוף פעולה, כך כתב הג'רוזלם פוסט. בהודעת הפסחא שלו לעולם ביום ראשון ביקש האפיפיור פרנציסקוס מהרוסים לחפש את האמת בנוגע למלחמה באוקראינה. ראש הכנסייה הקתולית גם קרא לדיאלוג בין ישראלים לפלסטינים לאחר האלימות האחרונה. בחג החשוב ביותר של הכנסייה הקתולית, לאחר המיסה בצהריים, מסר האפיפיור את הודעת הפסחא המסורתית שלו ואת ברכת השלכים מהאלכסנדר של בזיליקת פטרוס הקדוש לקהל, שלפי הוותיקן מנה בסביבות 100,000 איש. הוא ביקש לפתוח את הלבבות של כל הקהילה הבינלאומית, לשאוף לשמחה
לשים קץ למלחמה הזו ולכל הסכסוכים ושפיכות הדמים בעולמנו. כמו בכל שנה בחג הפסחא, ראש הכנסייה בן ה-86 דיבר למען השלום במזרח התיכון, בהתייחסו לאלימות האחרונה בירושלים ולקרבות האש חוצי הגבולות בין ישראל, לבנון וסוריה. הוא הדגיש שימלוך שלום בעיר הקודש ובכל האזור. בנאום חג הפסחא שלו הביע האפיפיור פרנציסקוס את תקוותו שהצדק יצא לאור לאנשי האוריאנגה המעונים במיינמר, וביקש עזרה נוספת לקורבנות רעידות אדמה בהן נהרגו 56,000 בני אדם בטורקיה ובסוריה בפברואר. בקיץ הקרוב נאט"ו יארגן את התרגיל הצבאי האווירי הגדול ביותר בהיסטוריה בת 74 השנים שלה. כך הודיע הבונדסוואר במהלך המבצע שנקרא Air Defender 23 שיערך בין ה-12 ל-23 ביוני. השתתפו 24 מדינות שונות עם יותר מ-220 מטוסים מ-23 סוגים שונים וכמעט 10,000 חיילים. בהתאם לאחריותה כבעלת ברית, גם הונגריה תהיה מיוצגת בתרגיל הצבאי, אולם עדיין לא הודיעו בפומבי עם אילו כוחות. בין סוגי המטוסים הוזכרו גם הגריפן, כך שניתן לשער שגם המטוסים ההונגרים יצטרפו. במבצע תהיה נוכחת גם החברה החדשה פינלנד, אחרי שתציין כי אוקראינה לא הוזמנה בשום צורה. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב יפחתו עננים בכל מקום. מחר מזג האוויר יתחיל שוב להתחמם. טמפרטורות חזויות להיות בין מעלה ל-6 מעלות בבוקר ובין 14 ל-17 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.